Expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Czech ebook before it's gone. Hi everybody! My name is Jolana. Welcome to the 2000 Core Czech Words and Phrases video series. Each lesson will help you learn new words, practice and review what you've learned. Okay, let's get started. First is Peking, Beijing, Peking, Peking, Beijing, Peking, China, Beijing, China, Peking, China, London, 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 Anglie, London, England, Londýn, Anglie, Paříž, Paris, Paříž, Paříž, Paris, Paříž, Francie, Paris, France, Paříž, Francie, Berlin, 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 Berlín, Německo, Berlin, Germany, Berlín, Německo, New York, New York, New York, New York, New York, New York, USA, New York, USA, New York, USA, Řím, Rome, Řím, Řím, Rome, Řím, Itálie, Rome, Italy, Řím, Itálie, Moskva, Moscow, Moskva, Moskva, Moscow, Moskva, Rusko, Moscow, Russia, Moskva, Rusko, jízdenka, ticket, jízdenka, jízdenka, ticket, zarezervovat si jízdenku, reserve a ticket, zarezervovat si jízdenku, zpáteční, round trip, zpáteční, zpáteční, round trip, zpáteční jízdenka, round trip ticket, zpáteční jízdenka, expresní vlak, express train, expresní vlak, expresní vlak, express train. Expresní vlak vás bez zastavení dopraví mezi hlavními městy.
The express train will take you between major cities non-stop. Expresní vlak vás bez zastavení dopraví mezi hlavními městy. Let's review. Respond to the prompts by speaking loud. First, you will hear a word or phrase in English. Respond in Czech, then repeat after me, focusing on pronunciation. Ready? Do you remember how to say Beijing? Peking. Peking. And how to say London? London. London. What about Paris? Paris. Paris. Do you remember how to say Berlin? Berlin. Berlin. Let's try New York. New York. New York. What about Rome? Rím. Rím. Now let's see if you remember how to say Moscow. Moskva. Moskva. Another one. What about ticket? Jízdenka. Jízdenka. Do you remember how to say round trip? Zpáteční. Zpáteční. And finally, do you remember how to say express train? Expresní vlak. Expresní vlak. Well done! See you next time. Naschledanou!